Les circonstances la vie a frappé pour fort. Accident machine, accident de travail, glisser tomber, docteur fait arrêt sous soins santé ou grand parent qui mourit mal, ou a besoin d'un avocat qui a expérience dans cas ça pour défendre nous. Le Law Office of Jonathan Kane dans 954 523 5123. Ou fait un accident machine ou bien accident de travail, le Jonathan Kane dans 954 523 5123. Pour tout cas slip and fall, medical malpractice ak wrongful death, le Jonathan Kane dans 954 523 5123. Pour Hebladi, nek qui gen bâton, cheba kamodeo, et mes bâtons par là, c'est mettre Jonathan Kane qui a plus passé 30 l'année depuis la servi communauté haïtienne dans l'État Floride là. Consultation gratis ti chéri, nous pas fait cob, sous pas fait cob et sous pas qu'à déplacer, n'a vinn joindre nous. Il est dans 954 523 5123. Ou ka suivre nous tous sur YouTube dans @Jonathan Kane 8138. Pas oublier, décision pour choisir un avocat pas de baser sur publicité. C'est responsabilité pour faire recherche sur avocat avant de choisir. Les circonstances la vie a frappé pour fort. Accident machine, accident de travail, glisser tomber, docteur fait arrêt sous soins santé ou grand parent qui mourit mal, ou a besoin d'un avocat qui a expérience dans cas ça pour défendre nous. Le Law Office of Jonathan Kane dans 954 523 5123. Ou fait un accident machine ou bien accident de travail, le Jonathan Kane dans 954 523 5123. Pour tout cas slip and fall, medical malpractice ak wrongful death, le Jonathan Kane dans 954 523 5123. Pour Hebladi, nek qui gen bâton, cheba kamodeo, et mes bâtons par là, c'est mettre Jonathan Kane qui a plus passé 30 l'année depuis la servi communauté haïtienne dans l'État Floride là. Consultation gratis ti chéri, nous pas fait cob, sous pas fait cob et sous pas qu'à déplacer, n'a vinn joindre nous. Il est dans 954 523 5123. Ou ka suivre nous tous sur YouTube dans @Jonathan Kane 8138. Pas oublier, décision pour choisir un avocat pas de baser sur publicité. C'est responsabilité pour faire recherche sur avocat avant de choisir. Good morning and welcome to What You Need to Know About the Law. As you know, my name is Jonathan Kane, and we bring you what you need to know about the law every Saturday morning live from the law offices of Jonathan Kane. And we can be reached anytime, 954-523-5123, or of course, 305-545-5123. I remind you that we give a free consultation. So if you have any problems or questions about the law, you get involved in a car accident, or a loved one has an issue with medical malpractice or any type of injury where you think someone else was at fault, we're here for you, and you can call us anytime. Again, 954-523-5123. Also, take that number down because later in the show, we are live here from the office. We'll be taking your calls later in the show, so we'll take them live here at 954-523-5123. And of course, this morning, I must wish you all a happy and healthy new year. And I wish everyone in the community a prosperous and healthy new year. And I know it's going to be a tough year, but we're always here together. So we will continue to go through this process and go through this journey together in 2026. Bonjour, nous souhaitons tous bienvenue. Comme de coutume, nous avons avocat Jonathan Kane de cabinet qui vient parler avec nous. Je voulais prendre l'opportunité pour le rappeler, nous, dans le bureau, aller toujours continuer by même bon service, consultation a toujours été gratuite. Et le numéro de téléphone, ils ont été les mêmes, 954 523 5123, ou non 305 545 5123. Et il vient en personne, live, dans le bureau, pour venir parler avec nous comme ça. Je vais prendre l'opportunité pour souhaiter nous toute notre communauté un happy new year, santé et prospérité, bien que ce soit une année qui semblait très difficile, mais nous tous nous ensemble, eh bien, nous avons souhaité bon bagage pour arriver pour nous toutes. We have a lot to talk about this morning. One of the things I wanted to do, and we do this every year, is to go over all the new laws that were passed in 2025. Some of them came into effect back in July, but most of them did come into effect on January 1st. So we'll just go over really the new laws to be aware of and a real summary of each. And then we're going to talk about something I think is really important and something that is becoming a real issue. And that's the different types of scams that are being perpetrated against the community, both tax scams, but now we're seeing a tremendous amount of immigration scams. So we'll talk a little bit about that as well. Alors, comme nous faisons chaque jour,
nous venons parler avec vous concernant toute nouvelle loi qui entrait ou qui va entrer en vigueur. Nous avons parlé de ça en juillet ou août concernant certaines lois qui étaient entrées en vigueur en 2025 là. Et il y a l'autre en 2026 là que nous allons entrer en vigueur. Nous voulons parler de ça. Et nous remarquons avec les derniers temps qu'on pas quelqu'un qui a cherché tromper nous fait scam soit pour taxes ou pour affaires immigration qu'on pas telle bagaille qui a fait qui pas tout à fait normal. With regards to some of the new laws this week have started, we have new laws regarding students near schools. There are new rules with regards to dangerous walking conditions for elementary school kids, especially along busy roads. So they're going to improve safety for students walking to and from school under this new law. Alors, nouveau loi, il y a là-dedans qui a un rapport avec sécurité pour tout le monde qui a marché pour aller à l'école, pour faire des travaux dans la rue qui permettent que eux-mêmes ne pas trop tomber sous danger pendant qu'ils ont marché pour aller à l'école. Another one, and a lot of people have heard about this one, is that now Florida prohibits local governments from adding fluoride to our public drinking water. So all water in Florida now does not have fluoride in it. Some people say this is a good idea. Some say it's going to cause dental health problems, but it is something we should all be aware of and possibly speak to your dentist about giving your kids supplemental fluoride. But there is no longer fluoride in our drinking water. L'autre bagaille qui gagne que nous avons passé comme loi, c'est que vous ne pas mettre fluoride dans de l'eau encore. Alors, il y a des gens qui sont d'accord avec ça, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord. Mais il y a des gens qui disent tout, manquement de ça, après le fait qu'il y a un problème dentaire. Alors, parlez avec le dentiste pour connaître si nous-mêmes nous avons besoin de fluoride dans de l'eau dans boire. There's new laws. If you go to a restaurant and fail to pay your bill, non-paying guests are now going to be charged with a more serious crime. There's also reforms to non-competes. When you work at a place, the tools that an employer can use have also been expanded a little bit here in Florida. Il y a l'autre bagaille tout qui entre en ligne de compte, mon qui a mangé dans un restaurant qui a pour y aller sans qu'il ait pas payé bill ça que yo chita yo manger mon yo. Mais on va l'utiliser chargé avec un crime qui plus grave et compétition qui gagne dans travail yo, tout ça gagne un nouveau règlement qui entre en ligne de compte sur yo. Another big one is it is now a third-degree felony to leave a dog outside and abandon the animal during a natural disaster. So if a hurricane is coming, you can't leave your dog outside unattended. That is now going to be a third-degree felony. Of course, that's designed to protect pets from negligence during an emergency. Il y a l'autre loi qui entre en ligne de compte concernant animal, chien. Si on cyclone qui va venir, nous ne pouvons pas quitter bête dehors. Et si nous faisons ça, il vient au troisième degré félonie, sinon endommager sécurité bête ça. This is a big one, and this is important for all of you that rent space for an office or a restaurant, or if you own your own commercial building. Now there is no longer a business tax or county tax on commercial leases. It used to be when you rented an office or a building or a restaurant, you had to pay sales tax on your rent. That has now been taken away. So there's no more sales tax on commercial buildings. Alors, pour nous-mêmes qui louons espace côté pour nous faire business, nous, longtemps, tu gagnes une taxe qu'on paye les coûts loués et côté ça. Mais ça, est facile, tu pas gagner ça encore. They have also put in a law for landlords, which says that landlords must now disclose if the apartment or house is in a flood risk area to potential renters. This has always been the case when you buy a home, you must be told if it's in a flood zone. But now if you're renting a home, the landlord is now required to make sure you know that you have potential flood issues. Alors, l'autre bagaille qui gagne, si nous louons un appartement un côté, eh bien, net propriété ça, supposé dire nous, si caille ça, ou propriété ça, il y a une zone qui prône à inondation.
Another big one has to do with the fact that many criminal law cases have now increased the penalties for certain crimes. For example, fleeing an officer or child related offenses. These have all become more serious crimes here in Florida. L'autre bagaille qui gagne, il a augmenté sentence pour certains crimes et pour certains autres actes. Tant que sinon courir derrière un policier, arrêter nous, sinon endommager Timoun et nous gagnons l'autre attitude d'actes que nous faisons dans ces circonstances qui pas bon. Another interesting one is if you're go to the hospital and you overpay the hospital or your insurance overpays, now they must refund the overpayments immediately under the new law. L'autre bagaille qui gagne, si dans l'hôpital, que yo charge nous plus comme que yo te doit charger nous payer plus l'argent, eh bien immédiatement yo supposé retourner comme ça ben nous pour l'argent que nous payons en plus. So basically, in simple terms, some of the changes have to do with workers and non-competes and apprenticeships. It's now more clear what the rules are with regards to signing these agreements. So that's a big change. Alors, ça qui vient plus facile, c'est que yo mettez bagay yo plus clair pour que les nous lire, nous capables comprendre de qui ça y a parlé, de qui conséquences qui gagnent, sinon aller compte de eux-mêmes. Again, there's new laws about animals and leaving an animal during a disaster, and now landlords don't have to pay taxes for commercial leases. Alors, bête, si gagne un désastre qui va venir, nous ne pouvons pas juste quitter bête dehors. Si nous abandonnons comme ça, on a bien un problème. Et nous-mêmes qui avons loué caille by monde, si caille là ou appartement dans une zone qui prenait à inondation, nous supposons dire que ça a bien loué dans nous ça. And as again, landlords now have to tell their tenants about all flood risks. And a big part of changes have to do with criminal laws. There's a lot more tougher criminal penalties and new offenses that are coming into effect this year that will affect anyone that commits certain crimes. Alors, pour assurer santé, sécurité, tout le monde, eh bien, ils mettaient plus pénalité, plus charge si que vous-même vous faites un bagay, un acte criminel qui endommage monde. Les circonstances la vie a frappé au fort. Accident machine, accident de travail, glisser tomber, docteur fait arrêt sous soins santé ou grand parent qui mourit mal, ou a besoin d'un avocat qui a expérience dans cas ça pour défendre nous. Relais Law Office of Jonathan Kane dans 954 523 5123. Ou fait un accident machine ou bien accident de travail, relais Jonathan Kane dans 954 523 5123. Pour tout cas slip and fall, medical malpractice ak wrongful death, relais Jonathan Kane dans 954 523 5123. Pour Hebladi, nèg qui gen bâton, je sais pas comment dire, et mais bâton par là, c'est mettre Jonathan Kane qui a plus passé 30 l'année depuis la servi communauté haïtienne dans l'état Floride là. Consultation gratis ti chéri, nous pas fait cob, sous pas fait cob et sous pas qu'à déplacer, n'a vinn joindre nous. Il est dans 954 523 5123. Ou ka suivre nous tous sur YouTube dans @Jonathan Kane 8138. Pas oublier, décision pour choisir un avocat pas de baser sur publicité. C'est responsabilité pour faire recherche sur avocat avant de choisir. As we come into the new year, I also wanted to take the time today to talk about different types of scams that are being targeted to the Haitian community, and just wanted to talk about some of the things out there so that the community can know what to watch for and how to protect themselves. Comme nous entrons dans une nouvelle année, comme nous toujours fait, pour nous-mêmes dans la communauté haïtienne, nous voulons mettre à jour sur un pile moyen technique malhonnête qu'un pile mon organisation a utilisé pour triquer nous faire certains bagages qui pas correct, qui gens pour nous détecter ça et protéger tête nous pour ne pas rentrer là-dedans. This is nothing new where members of the community, the Haitian community, are targeted by scammers who exploit the fact that there's issues with language, culture, obviously immigration concerns, and very close-knit community networks. Alors, c'est pas rien qui de nouveau que communauté haïtienne ici, eh bien, yo target yo spécifiquement visé yo parce que yo pensez que
il y a un problème parler langue pays, culture différente, il y a un problème sur affaires immigration, et sont communautés qui ensemble. And why are Haitians being targeted? Well, scammers deliberately target the community because, first of all, they know there's a lot of ongoing concern with immigration and TPS and asylum and petitions. And also, they exploit the language barrier where people don't quite get English when they speak essentially Haitian Creole. Alors, pour qui ça qui fait que yo target communauté, pas nous? Eh bien, c'est très simple parce que, premièrement, il connaît moun yo gan pile inquiétude, gan pile problème sur les affaires immigration. Et il pas parler langue pays à bien, c'est plus créole en pile nan yo parler. There's also a reliance in the community on a lot of internet-based, like Facebook and WhatsApp and other community groups, and scammers use these groups to try to pretend they're helping people when they're actually stealing from you. Et tout, faire confiance à un pile bagay qui sorti dans WhatsApp, Facebook group et l'autre communauté dans radio. Et on pensait c'est aider que moun se rapide, que c'est y a cherché et retirer bagay dans men yo. There's no question we're hearing clients call all the time saying that there's scammers that are claiming they can get them TPS. I saw one on WhatsApp saying that TPS was ending, and if you paid right away on the WhatsApp, you could extend it automatically. There was another one saying there was a new Haitian parole program that guaranteed approval and fast work permits. These are typically scams. Only USCIS, only immigration can grant immigration benefits, and nobody can guarantee approval. Alors, nous voyons que il y a un pile monde que scammer ça yo visé. Il y a l'autre qui dit si vous payez l'argent kounya là, n'a ba ou extension, ou une extension sur TPS, ou un nouveau parole programme qui là. Yo fait moun yo un paquet et offre que yo capable faire pour yo. Mais nous, la vérité, c'est que c'est bureau immigration service simplement qui est capable de bailler monde bénéfice pour immigration. Qui est-ce l'autre monde qui a fait ça? I've seen different ones on WhatsApp basically saying Haitian immigration help or Haitian TPS updates. And these messages are written in Haitian Creole to build trust. And then they're followed by private messages requesting money or documents. And I will tell you that USCIS and any legitimate immigration attorney will not communicate through WhatsApp groups. Nous avons un pilote qui passe message en créole haïtien qui écrit comme ça de manière pour la communauté capable d'entendre, yo fait passer dans ces nouvelles que yo bay avis sur l'autre bagaille qui a venu. Mais le point c'est que nous devons connaître bureau immigration pas jamais communiquer avec nous dans WhatsApp group, aucun avocat légitime pas pour communiquer avec nous sur ça. And I have been talking about this for over 30 years on what you need to know about the law, and that's be careful with fake lawyers and notarios that are targeting the community. These scammers pretend to be immigration lawyers or immigration consultants, and typically they either have stolen the ID of a real attorney, or they use fake addresses, and they use ads on Facebook. But these are not lawyers, and many thousands of victims pay thousands of dollars to discover that their application was filed incorrectly, or in many cases, the application was never filed at all. Alors, nous parlons de plus que 30 ans depuis que nous avons avis, n'a pas connaît, pour faire attention à un pile monde qui pas avocat et qui prétend que c'est avocat, soit parce que vous prend un langage en créole qui pense que vous pensez c'est au côté à un avocat ou aller, ou bien l'autre consultant yoye, mais tout le monde ça yo c'est chercher prend information pour charger un paquet de l'argent pour soit faire application pour vous et bien en pile fois you prend l'argent, you pas fait application, ou si you fait le mal fait. Only a licensed attorney here in Florida or somebody that is accredited by the Department of Justice can give legal advice or file applications for people. C'est très important pour nous connaître
c'est seul avocat qui licencié au monde qui gagne une accréditation par le département de la justice qui est capable de bon conseil légal. I remind you our phone number. Maybe grab your purse and a pen and a paper, or grab your phone. Put our number in there, 954-523-5123 or 305-545-5123. We give a free consultation. I do ask if we're unavailable. I just got a call, came in a minute ago. If we're unavailable, please leave your name and your telephone number, and we will call you back. Vous pouvez rappeler au numéro de téléphone, nous avons toujours été même, non? Na second plume ou téléphone, ou capable de mettre nos côtés qui facile pour vous capable de joindre sous besoin. On conseil sous besoin. Un service légal, c'est toujours changer 954 523 51 23 ou non 305 545 51 23. Another big scam, and we're going to talk a little bit more in detail about some of these, but the other big one that's out there is fake police or FBI or ICE calling Haitians, telling them that there's a warrant for their arrest, or they've committed fraud related to COVID benefits, or paying money to people in Haiti, and they will call to demand bond money to avoid being arrested. Un lot bagay ke yo fè dans la communauté, il y a moun ka prele dans téléphone, prétendent que c'est la police, que yo yé FBI, yo c'est ICE agent, comme ça que yo dit nous que yo gagne un mandat d'arrêt pour nous-mêmes, ou yo joignent découvrir que nous te fait faute durant COVID, bénéficiaux, nous te voyé comme en Haïti, genre de bagay sa yo, et pour yo pas révoquer statut nous, eh bien pour nous voyer payer yo bon ou l'argent pour yo pas arrêter nous. I will tell you right now, I had a friend call me yesterday, not a client, an old friend that had it happen to them yesterday. They received a call and the phone number shows up as Broward Sheriff's Office. So they thought the police were calling, and they told them that they needed to go deposit money at a Bitcoin ATM or they were going to be arrested. And the truth is that law enforcement's not going to demand money from you over the phone. If you did something wrong, you're going to get arrested and you're going to pay a bond, but they're not going to call you on the phone and tell you to go deposit money somewhere. Those are typically a scam. Alors, nous avons un monde, amis, qui est nous hier, côté que lui recevoir un call comme ça, et là, le gars, sheriff's office. Mais faut que nous connaissions que ça, c'est un scam lié, parce que pas aucun temps que aucun officiel du gouvernement, aucun policier, aucun côté pour aller nous pour demander nous pour nous déposer l'argent dans le téléphone, soit dans Bitcoin ou dans un côté quelconque pour empêcher que vous viennent arrêter nous. S'il n'y a pas arrêté nous, il n'y a pas arrêté nous. Si nous avons bonne pour nous payer, c'est n'importe là, il y a dit nous ça y est. There are tons of tax scams out there targeting the community. There are special tax refunds for Haitians. I've seen COVID and other disaster relief funds, or people getting calls saying that the IRS needs to be paid now. The truth is the IRS does not call or text to get money from people. Et l'autre bagage, c'est concernant tax scam qui vise Haïtiens. Yo, fait reconnaître que gagne un spécial refund pour Haïtiens, gagne l'argent pour COVID ou disaster relief. Et lorsqu'il y a un problème avec IRS pour dire pour nous payer immédiatement. Donc, c'est très important pour nous connaître que le bureau IRS pas jamais dans le téléphone pour demander l'argent, envoyer texte message pour demander l'argent. Also, don't ever send documents if someone's requesting your passports or your immigration documents or your social security number. Don't share that via WhatsApp if you don't know the people, because most of the time these are scams and they're just trying to get your personal information. Et l'autre bagage pour nous pas jamais faire, c'est répondre à un message dans le monde que nous pas connaît, qui a demandé nous pour nous voyer et copie passeport nous, voyer et numéro social sécurité nous bayo, pas jamais faire bagage comme ça. Now, I bring this up and I want to go a little more detailed about each one of these areas. And the one that is most troubling right now are the immigration scams targeting the community because they know that these are sophisticated criminals and they know they're using the internet and social media and messaging apps to exploit your fear and your uncertainty and hope
that you can find some benefits. Ça qui est important que nous voulons mentionner, c'est sur l'affaire immigration. Parce que yo courant gagne un petit changement qui a fait dans conditions nous-mêmes dans le pays et yo utiliser ça pour faire nous faire plus pour chercher faire nous comprendre que ben nous quelque espoir que gon bagay yo capable faire pour nous si nous voyons l'argent ba yo non façon pour capable exploiter nous plus. What I'm talking about this morning are some of the things we're seeing on Facebook and TikTok and Instagram and YouTube that are advertising fake immigration services. And they may post videos or even ads that look really good, really professional. They even sometimes steal photos and videos of real attorneys, and then they guarantee green cards, work permits, or citizenship. Donc ça nous ouais que yo fait des affaires côté des fois il est très difficile pour déterminer si yo pas réel. Yo prend des messages ou des explications pour nommer avocat réel, yo mettez sous scripture et yo fait nous des promesses que aucun monde pas jamais capable faire nous qui réel parce que ça il a cherché moyen pour semer la trouble pour capable prendre l'argent en main nous. They might even say they have connections with immigration officers, and then the victims that they get are directed to then go to private message or WhatsApp, and that's where they continue the scam and typically ask you for money. Il y a un pilote tout qui dit nous que yo a expliquer nous certains bagages que nous capables de faire, il a continuer parler avec nous. Mais dans le sens que a fait là, c'est pour arriver sous pression, côté que pour y demander nous l'argent, pour promettre un bagage que vous pas capable de délivrer, que vous pas aucune façon pour délivrer, même les a cherché faire nous comprendre que il y a quelques connexions dans un bureau immigration, vous capable de faire pour nous-mêmes. There's no question that WhatsApp is dangerous because the messages feel personal and they're often forwarded by friends or family that get the same one in the messages. But be careful. If the message says they're coming from a lawyer or an immigration officer, or fake alerts about deadlines or new laws, or most importantly, requesting money to secure benefits or to avoid deportation, these are all typically scams. Alors, ça qui mal, c'est qu'en pile fois, moun sa yo voye information sa ba yon famille, yon zami, qui fin weli, qui pense bagay la tellement bon, li voye le ba nous même nous voye le ba on l'autre, nous propager même bagay ça, tout partout, et ça y a pour maintenant, c'est pas un bagay, y a jamais capable de délivrer, à prendre nous l'argent pour nous bail, pour capable empêcher que yo vini déporter nous pour permettre nous gagner permis de travail ou pas quelque bagage que yo même pas capable de délivrer en aucune façon. I can tell you that government agencies like USCIS and legitimate lawyers are not going to be contacting people through WhatsApp to demand money or documents or make promises. Nous garantissons aucun avocat légitime, aucun agent du gouvernement pas parler aucun monde sur téléphone sur WhatsApp pour ba ou connexion côté pour envoyer l'argent ba yo. Some red flags to look for. If someone guarantees results or says they're going to have 100% approval of your immigration paperwork, that's probably a scam. C'est très important pour nous connaître. Si au monde li ban nous garantie assurance que depuis le fait papier ça pour nous tout à fait n'a régler trappe et nous a gagné résidence nous, eh bien ça connaît que ça sont menti parce que pas un monde qui a garantie ça. I would be careful if you are told to make payments through Zelle or Cash App or gift cards or wire transfers, or sometimes you're going to see a message that says, don't tell anyone or act now or you'll lose your opportunity. These are all red flags to be concerned about. Fais attention, si moun nou mande nou pour nous faire paiement pour transférer l'argent ba yo sur un account, ou yo ban nou Zelle ou Cash App, ou yo di nou ça n'a de la c'est un secret entre yo même ou même pas parler avec aucun monde concernant ça. Ça supposé obliger nous c'est qu'on bagay qui bon. I would also be very careful with websites or any links that don't end in .gov. You know, we go to a website, it says .com or .org. Most federal government websites are going to end in .gov. If you get a link or a website that doesn't end in .gov, I would be concerned.
Alors, si des fois, yo kon ban nou yon link dans téléphone ou non, whatever, pour que nous-mêmes nous cliquer sur lui pour nous jouer l'information, comprenez bien, tout website qui a rapport avec le gouvernement, il finit par .gov. Sinon, pas ouais ça, pas cliquer sur lui. I would tell you the best way to protect yourself and your family is verify before you trust. Always confirm who you're dealing with. Remember that only a licensed attorney or someone that is accredited by DOJ, Department of Justice, can give legal advice in this country. Alors, fais attention, toujours vérifier à qui monde que nous a parlé avant que nous délivrer information et toujours changer et un avocat qui est licencié ou un monde qui gagne une autorisation spéciale dans le département de la justice qui est capable de nous conseil légal. Personne l'autre monde pas capable de faire ça autre que monde ça. Also, you can verify an attorney through the state Florida Bar website. Here in Florida, you could go to floridabar.org, put the lawyer's name in, and they'll tell you if they are a legitimate lawyer here in Florida. Ou capable de vérifier si un monde c'est un avocat. Ou aller dans le site Florida Bar dans Florida, ou mettez non avocat, s'ils sont avocats qui sont licenciés là, ou après, non la donne avec toute l'information. Another thing, and these things seem reasonable, but I'm telling you, people are falling for it, is that immigration information should only come from uscis.gov and not a private website claiming to be the government. C'est très important pour nous connaître toute information concernant les affaires immigration, supposée sortir dans le site immigration, uscis.gov, pas dans aucun autre website, aucun autre monde. Another thing, again, about payment. This is a big red flag. Don't pay somebody via WhatsApp. Don't pay somebody that is asking for gift cards or cryptocurrency like Bitcoin. And don't feel pressure. If someone says that you must pay immediately or you're going to lose your benefits, these are probably all scams. J'aime payer aucun monde sur WhatsApp, ni sur Zelle, ni sur Bitcoin, or tout bagay ça. Also, protect your documents. That's your personal information. We all know this. Don't send passports and your social security numbers and birth certificates because sometimes scammers use these documents for other things like identity theft or fake filings or who knows. Pas voyer information par ancien monde sur téléphone, pas voyer copie passeport, pas voyer copie baptistère. Parce que des fois, monde ça yo utiliser pour faire l'autre acte malhonnête. Also, be aware of these urgencies that they use. So scammers are going to rely on your panic. They're going to rely on your fear. They're going to tell you this is your last chance. Your case is going to be denied today if you don't pay. Pay now or you're going to be deported. Stop. Take time to verify. Make sure you're dealing with trusted professionals or an official source. Most of the time, you're not. En pile fois, ils vont mettre pression sur nous pour dire nous faire vite. C'est dernière chance que nous gagnons pour nous voyer l'argent, pour que nous-mêmes, pour que nous-mêmes soyons capables de stopper déportation, pour que nous-mêmes soyons capables d'empêcher bagaille vidéo. Et bien, pour bagaille ça, ils mettent sous pression comme ça. On est très bien. C'est ça. Il y a un système, c'est le monde qui a cherché pour l'argent dans nous sous faux prétexte. If you're going to hire an attorney, speak to the attorney, or meet the attorney in person or at an office so you know there's a verified office. And then you should always get a written contract explaining what the fees are going to be and what the services are going to be. And again, don't rely on social media or WhatsApp or other types of internet because these can typically be scams. Alors, si vous-même vous pouvez l'employer un avocat, arrangez pour rencontrer avec l'avocat dans le bureau. Comme ça, on va bien dire son location, côté que l'avocat allait siéger. Et après, il finit discuter avec vous, ça l'a fait pour vous. On va bien un contrat qui décrit exactement qui ça qu'elle va faire pour vous et dans quelles conditions qu'elle a fait.
again, the best way to protect yourself is to educate yourself, your family, and your friends. Sometimes they go after elderly relatives or newly arrived immigrants. So make sure you're talking to your family about these types of scams out there. And if these scams are becoming more aggressive and convincing because of people's fear, confusion, and hope. Alors, parler avec famille, nos amis, nous de informations, ça, de manière pour nous-mêmes, ne pas continuer d'être comme victimes et ne pas propager faux informations par l'autre monde pour contribuer eux-mêmes tout venir comme victimes de manière que pour ça, nous sommes capables de suspendre ça. The best way to protect yourself, and this is true with all of these scams that we're talking about, is knowledge, verification, and patience. You need to verify and you need to be patient so that you don't rush into a bad decision. Alors, nous avons besoin de connaissance parce qu'une fois que nous avons connaissance sur un bagage, nous sommes capables de dépister bagage qui pas bon yo et pas qu'on presser à le pour nous n'en rien. Prendre le temps pour nous penser à eux-mêmes, de manière pour nous capables de prendre des décisions qui sont bonnes et efficaces pour nous-mêmes. Remember these important facts. No legitimate immigration benefit is ever guaranteed. Pas oublier, aucun bénéfice concernant l'immigration, par exemple, une garantie formelle là-dedans. No government agency is going to ask for payment through WhatsApp or a wire transfer or gift cards. Il n'y a aucun gouvernement, agence du gouvernement qui peut demander nous pour nous voyer payer sur WhatsApp, qui peut demander nous pour nous faire transfert l'argent, voyer bayo, aucun bagage comme ça. And I would also tell you that no real attorney is going to rush you or hide information from you or discourage you from trying to verify that they're real attorneys. If something feels wrong, trust your instincts and get a second opinion. Il y a un avocat qui peut décourager nous pour nous pas checker pour nous voir qui est-ce que et si nous avons quelques sentiments de notre situation que nous avons, on a parlé avec, il y a quelques bagages que bien que nous va saluer, que si j'en pas semblé le tout normal, eh bien, al prend une deuxième opinion on l'autre côté. We are live here at the office, and we'll take your calls here live on the radio this morning. If you want to call in and have a question about the law, you can call right to the office, 954-523-5123 or 305-545-5123. We'll take any questions you have about the law. And of course, if you have something private or you have a case you want to discuss about your own situation, you can always call for a free consultation at that same number, 954-523-5123 or 305-545-5123. Si ou même ou une question que tu as demandé, nous, ou un bagage que tu as connaître, et ou un sujet que tu as discuter, soit en privé, ou ça lié à son bagage, ou capable de poser question, capable de dans le même numéro de téléphone, 954 523 51 23 ou 305 545 51 23. Et même numéro de téléphone bingo, nous en personne live, nous fait programme ça avec vous samedi matin ça. Les circonstances la vie a frappé fort. Accident machine, accident de travail, glisser tomber, docteur fait sous soins santé ou un parent qui mourit mal, ou a besoin d'un avocat qui a expérience dans cas ça pour défendre nous. Il est Law Office of Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Ou fait un accident machine ou bien accident de travail, il est Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Pour tout cas slip and fall, medical malpractice ak wrongful death, il est Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Pour Hebladi, nek qui gen bâton, chez pas Camodeo, et mais bâton pas là, c'est mettre Jonathan Kane qui gen plus passé 30 l'année depuis l'a servi communauté haïtienne dans l'état Floride là. Consultation gratis ti chéri, nous pas fait cob, sous pas fait cob et sous pas qu'à déplacer, n'a vinn joindre nous. Il est dans 954 523 51 23. Ou ka suivre nous tous sur YouTube dans @JonathanKane 8138. Pas oublier, décision pour choisir un avocat pas de basé sur publicité. C'est responsabilité pour faire recherche sur avocat avant de choisir. All right, we're live this morning from the office here in Fort Lauderdale. We have moved to 2699
Sterling Road, and that is Suite C302 in Fort Lauderdale. And phone number is still the same. We're still giving the same great service, just moved to a new location. And we are taking your calls live here on the radio, 954-523-5123. Nous avons une nouvelle location avec même numéro de téléphone yo, ou toujours capable de rejoindre nous dans 26 99 Sterling Road, ensuite C302 dans Fort Lauderdale. Et numéro de téléphone nous yo été les mêmes 954 523 51 23 ou non 305 545 51 23. So of all the scams, and this one isn't just to the Haitian community, this is to everyone because it's tax season. So the scammers come out. This is how they target you. Tax season is definitely the most profitable time of year for scammers because millions of people are filing tax returns and they're waiting for what? Their refunds. C'est pas nous-mêmes seulement comme communauté que monde ça yo visé toute qualité communauté. Spécifiquement, les nous dans saison pour nous faire taxe. Parce que c'est pas précisément taxe qui est intéressé. C'est refund, c'est l'argent qui peut retourner d'une joindre, c'est eux-mêmes qui ont besoin de viser pour accaparer. Listen, every year tax rules change. Nobody can really file taxes on their own. So these criminals exploit your confusion, your fear, and your urgency to get your refund. So be careful because they're, again, reaching you by phone calls, emails, websites, social media, and WhatsApp. Et là, regardez que les gens ont besoin d'exploiter nous, ils ont besoin de semer la confusion, la peur, la caille nous, et ils cherchent les nous par téléphone, email, sur social media, WhatsApp ou text message, de façon pour être capable de convaincre nous, pour nous utiliser et pour être capable de voler l'argent nous. Why are they so successful, these scammers? Well, a lot of times they pretend to be government officials or tax professionals, and they use fear that you owe them money or your excitement that you're going to get a quick refund to scam you. Eh bien, ça qui fait monde ça yo gagne aussi de succès dans les gens de tactique ça yo. C'est parce que yo joué dans tête nous, yo joué sous peur que nous senti. Et on prétend que c'est membres du gouvernement que c'est des mon taxe professionnel et nous devons l'argent et puis à chercher intimider nous. One of the biggest ones, and it happens all the time, are phone call scams. People call and they claim to be from the IRS or from the tax enforcement unit, and they may say you owe back taxes or claim that there's a warrant for your arrest. En plus, fois, nous connaissons la call, mais mon ça fait partie de bureau qui réglait affaire mon qui doit sous taxe et que si que nous pas payé, il a bien arrêté nous. They'll threaten to garnish your wages, and now they're threatening jail and deportation, and they will demand that you make payment immediately. Et il y a l'autre tout qui dit nous, il va faire retirer l'argent ça dans chaque travail nous. Et il y a l'autre qui menace nous avec déportation, il y a l'autre qui menace nous avec des actes pour pousser nous pour nous capables de payer pour que eux-mêmes ils ban nos repos. What's really scary about most of these scams is that they can also spoof, it's called. They take the real IRS phone number and they use it as their own. So when you're getting the call, it might even say Internal Revenue Service. It might even look like you're getting a call from the IRS. But the reality is the IRS is not going to threaten to arrest or deport anyone or to do anything over the phone. Alors ça pour nous chercher comprendre, des fois nous connaissons un numéro que nous ce qu'on a parlé de numéro IRS et eux-mêmes, il y a fait comme ça, pour chercher intimider nous, menacer que nous allons retirer comme dans le travail nous, on demande pour nous faire paiement immédiatement sur le téléphone ou sur l'autre moyen que eux-mêmes sont capables de recevoir comme ça. I wish it was only phone calls. I'm seeing text message scams where they'll text you a message saying your tax refund is ready or pending,
or you get an IRS notice that you have to do something, action is required, or that you're qualified for a special tax credit, the IRS is not going to send you text with links. L'autre bagay que nous voyons des fois, moun yo kon voye message ba ou, dou que cliquer sur link sa yo, et que ou capable bénéficier de refund tax ou prêt, ou des informations que vous besoin ba ou, sous cliquer sur ça ou abjene. Vous prenez bien, vous allez voyer un message ba ou pour cliquer sur lui pour joindre information. What they want when you click on these links is they want your personal data. They're going to steal your personal data. They also do this through emails and internet scams where they actually use official IRS logos or they have fake tax notices, and they look real. Ça yo fait ça que IRS va pas envoyer message comme ça ba ou, mais yo imité et site yo yo fait ressemble presque réel, même genre avec un site normal que le gouvernement a gagné, et pour intimider ou, pour coincer ou, pour forcer ou, pour capable voyer l'argent ba yo. The reality is the IRS does not initiate contact by email. They might after you start the process, but you will get letters in the mail. You will not get an email from the IRS. L'important pour nous connaître que bureau IRS pas jamais voyer prendre contact avec nous par email. Si gon bagay yo besoin nan nous, y a voyer on lettre venir la caille nous. Also, again, there are scams that say they're going to guarantee a big refund, or there's an instant IRS approval, or you're going to get secret loophole money. They pretend to be tax preparers or even the government or accountants. But I'm telling you, no one can guarantee a refund or bypass going through the IRS. En pile fois, nous kon recevoir message nan men yo, nan social media. Fait que nous avons refund qui pourrait venir joindre nous pourrons recevoir quelques trous que nous sommes capables de passer pour nous faire plus l'argent. Et comprenez bien, moun sa yo kon prétend des fois c'est moun qui kon rempli taxe, ou yo ap travail pour gouvernement, ou yo gen l'autre qualité bagay que yo fait sur WhatsApp. And this is, again, WhatsApp and messaging apps. These are trusted because typically you're going to get them from friends or someone else. The government agencies do not use WhatsApp to conduct IRS tax business. So if someone's requesting your tax return, your Social Security number, or your tax documents, or offering fast refunds through WhatsApp, the government does not use WhatsApp to communicate with people. C'est très important pour nous connaître que si nous recevons un message sur WhatsApp qui dit que pour nous envoyer numéro social, nous, pour nous faire n'importe quelle transaction avec eux, qu'on aime bien le gouvernement pas contacter aucun monde sur WhatsApp pour envoyer message comme ça ba ou. The same red flags we talked about with the immigration scams are here too. If you are being threatened with arrest or deportation or jail, that's a red flag. Et l'important pour nous connaître même message ça yo, si nous recevons encore côté que moun a menacé nous, soit avec prison, soit avec déportation, pas quelqu'un monde qui parle vélo avec genre de menace ça yo, qui légitime qui sorti dans quel gouvernement. If they're requesting payment via gift cards or Zelle or cryptocurrency, ways that can't be traced or taken back, that would be a red flag. Et si moun sa yo a demandé nous pour nous faire paiement, les voyer par gift card, Zelle, Cash App, ou voyer l'autre l'argent qui pas capable de tracer si bon problème pour le retourner, connaît ça, c'est yon bagay a chercher cajole nous pour voler l'argent dans main nous. And also, if the scammer is telling you not to talk to anyone else, that you can't call anyone or get any kind of verification, that is a big red flag as well. Et si on ne peut pas parler avec aucun monde, ça c'est secret, c'est ou même seulement que on choisit pour bagay ça, eh bien, connaît ça, son menti lié. So let's go through some things to avoid these tax scams. The IRS only sends official notices by U.S. mail first. That's the first notice you're going to get.
Eh bien, en résumé pour nous tout ça, bureau IRS, tout message que y a envoyé, tout bagay que y a demandé ou c'est par la poste, par mail que y a envoyé. The IRS does not threaten arrest by phone. Et IRS va jamais menacer ou avec arrestation dans téléphone. The IRS doesn't accept gift cards or Zelle or WhatsApp payments. Bureau IRS pas accepter comme paiement gift card ou payer ou par Zelle. Only IRS.gov is the official website. Don't communicate through WhatsApp or social media because the government will not be doing that. IRS site c'est irs.gov et yo pas jamais communiquer avec ou par l'autre façon ça yo que nous mentionner là yo nan aucun l'autre site. Another thing, this is true about the tax scams, any scams, don't click or download attachments. If they have a link they're telling you to click, don't click the link, don't download the attachment, do not reply. Instead, go directly to the IRS or talk to a tax professional, but these links are typically to get your personal data. Et si que yo même yo t'avoye yon texte, message ou yon email ba ou, et ba yon link que nous cliquer sur ça ou pour joindre pas jamais faire ça ni attachement yo, parce que bureau IRS il pas jamais communiquer comme ça avec un tel monde. Au lieu de ça, aller dans irs.gov et on communiquer avec un professionnel dans taxe si vous avez un problème. People should not be sending their social security number, their bank accounts, and photo IDs via text and email or WhatsApp because once stolen, sometimes this information is used to file a fake tax return in your name and getting your refund. Eh bien, nous-mêmes, nous pas jamais fait pour nous voyer numéro social nous, et bank account nous, ou photo ID nous, par texte, ou email, ou WhatsApp, parce que une fois que nous yo volé identité ça, yo y a rempli taxe sous nous, et yo volé tout le fonds qui t'a gagné pour ta venir pour nous. A legitimate tax preparer or an accountant is going to have you sign your tax return and they're going to provide you a copy of your return. Si nous choisissons un monde qui légitime qui pour préparer taxe, eh bien, les taxes a été faites, eh bien, yo a fait nos ciels et yo a ban nous une copie de taxe là que yo préparé pour nous. They're typically going to have a physical office and a way you can verify who they are and never pay fees based on the refund size. You're not paying a percentage of your refund. You're paying for a service. So the service should be the same price if you're getting a $5,000 refund or a $25,000 refund. The accountants or the tax preparers' fees are not based on what you receive. D'ordinaire, moun sa yo ap gen yon office côté que nous capable vérifier certification yo pour yo remplir taxe yo fait genre de bagay sa yo et pas jamais d'accord pour yo prendre une portion, un pourcentage de l'argent que nous gagnons sur refund nous. Son service que nous contracter, si service là coûte tant que nous te gagnons 5,000 ou 25,000, il pas supposé changer. Also, remember, slow down and verify because scammers rely on your panic. And if someone is pressuring you, stop communicating immediately. Don't send them money and then take the time to verify independently through your own sources whether or not they're legitimate. Comprenez bien, nous supposons prendre le temps pour nous vérifier. En pile fois, moun sa yo kap chercher induit nous en erreur, y a mette pression sur nous. Fait que pour nous continuer parler avec eux bien vite, mettez pression pour nous faire une série de bagages sans que nous pas penser. Si c'est comme ça, pas faire ça, à chercher propre sous-span nous pour nous vérifier ça qu'a parlé là avec nous. You should always be checking your bank accounts and credit card statements. You can file on the portal. You can get on the IRS account online, see what's going on with your account. And report any type of scams to the FTC. It's the Federal Trade Commission. You can report any type of identity scams or IRS impersonation scams through that website so that it is followed through, but also it is noted that you've been scammed.
toujours checker à 40 nous online avec IRS, checker statement que nous recevons dans mes banques nous, de manière que pour nous capables d'empêcher que le monde vole information nous ou vole identité nous. Et si nous avons suspect, il y a un bagage qui fait comme ça concernant taxe information nous, eh bien nous capables de porter une complète dans Federal Trade Commission que le FTC. These IRS scams are becoming aggressive, more convincing, and more personal. And the scammers count on your fear, your urgency, and your lack of information. Alors, scammers ça yo appuyé plus sur nous-mêmes qui peur, pour nous-mêmes qui besoin bagaille fait bien vite et qui mettent pression sur nous-mêmes. Pour que nous-mêmes nous pas de temps pour nous penser, pour nous rester pas normal. Your best protection is knowledge, patience, and take the time to verify. De protection contre bagaille ça c'est pour gagner connaissance, c'est pour gagner patience et c'est pour prêt pour vérifier toute bagaille avant que on pourrait qu'on là-dedans. There are no guaranteed refunds. There are no secret tax refund programs, and no government agency will ever demand payment through WhatsApp or a text message. Songez bien, pas aucun refund qui garantit, pas aucun programme spécial pour aucun tax programme pour nous, et pas aucun agence du gouvernement qui peut demander pour nous voyer payer l'argent. Utiliser WhatsApp or message. If something feels wrong, stop, take the time to verify, and if you need help, you can always call us at 954-523-5123 or 305-545-5123. But please call me before you get scammed, because once your money is gone, oftentimes it's not recoverable. Si nous sentions un bagage pas chita trop bien avec nous, nous ouais un bagage pas correct, eh bien, fait de pas en arrière, camper, vérifier ça, et si nous besoin, demander aide. Avocat Jonathan Kane, téléphone là pour aider nous. 954 523 5123, on a 305 545 5123. It's hard to believe we've come to another close of what you need to know about the law, but the good news is we're here for you 24 hours a day when you need us. All you have to do is call, and it's a free consultation, 954-523-5123 or 305-545-5123. I do ask, if we're unavailable, please leave your name and your telephone number, and we'll call you back. God bless and bonne fin de semaine. Il est important pour nous connaître le cabinet M. Jonathan Kane. Il toujours continue à offrir nos consultations gratuites. Il est toujours là pour parler avec nous. Nous avons un bon traducteur qui est capable de parler dans la langue non avec nous, avec avocat, dans les actes anglais, nous pas trop fort. Et il est toujours là pour éclairer nous, aider nous à jouer une bonne solution dans tout ça nous a fait. Alors, continuez les biolines, patronner livre, les lignes 954, 523, 51, 23. On a 305, 545, 51, 23. Les circonstances la vie a frappé au fort. Accident machine, accident de travail, glisser tomber, docteur fait sous soins santé ou un parent qui mourit mal, ou a besoin d'un avocat qui a expérience dans le cas pour défendre nous. Il est Law Office of Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Ou fait un accident machine ou bien accident de travail, il est Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Pour tout cas slip and fall, medical malpractice ak wrongful death, il est Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Pour Hebladi, nek qui gen bâton, cheba kamodeo, et mes bâton pa là, c'est M. Jonathan Kane qui gen plus passé 30 l'année depuis la servi communauté haïtienne dans l'état Floride là. Consultation gratis ti chéri, nous pas fait cob, sous pas fait cob et sous pas qu'à déplacer, n'a vinn joindre nous. Il est dans 954 523 51 23. Ou ka suivre nous tous sur YouTube dans @Jonathan Kane 81 38. Pas oublier, décision pour choisir un avocat pas de baser sur publicité. C'est responsabilité pour faire recherche sur avocat avant de choisir.
Les circonstances la vie a frappé fort. Accident machine, accident de travail, glisser tomber, docteur fait sous soins santé ou un parent qui mourit mal, ou a besoin d'un avocat qui a expérience dans cas ça pour défendre nous. Le Law Office of Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Ou fait un accident machine ou bien accident de travail, le Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Pour tout cas slip and fall, medical malpractice ak wrongful death, le Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Pour Hebladi, nek qui gen bâton, cheba ka modeo, et mes bâton par là, c'est mettre Jonathan Kane qui a plus passé 30 l'année depuis la servi communauté haïtienne dans l'état Floride là. Consultation gratis ti chéri, nous pas fait cob, sous pas fait cob et sous pas qu'à déplacer, n'a vinn joindre nous. Relé dans 954 523 51 23. Ou ka suivre nous tous sur YouTube dans @Jonathan Kane 81 38. Pas oublier, décision pour choisir un avocat pas de basé sur publicité. C'est responsabilité pour faire recherche sur avocat avant de choisir.